whether we give emphasis on some topics or not, they are obviously important. మనం ఒక్కోసారి వాటి మీద ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటాం, ఓసారి అనుకోం, బట్ అన్ని టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్. వన్ ఆఫ్ ద late finding for myself is this word called expression. What is the difference between expression and a statement? So for example, you get into angry, right? Then you give an expression. Okay, fine, that is one thing. When you are angry, then you will give a statement also. What is the difference between expression and the statement? మామూలుగా మీరే ఆలోచించండి ఊరికే. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డీప్ టు ద వర్డ్. ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే బ్రహ్మానందం ఎక్స్ప్రెషన్స్. Hello. Yeah. Hello. Yeah, Keshu, go ahead. Oh, sorry, I will mute. Sorry. So that is expression. Statement అంటే బాలయ్య బాబు స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారు కదా, స్టేట్మెంట్స్. Okay, anyways, like that there is a difference between expression and statement even in JavaScript also. Basically, expression return a value. Statement will perform some action on the computer. For example, 12 plus 23. This is an expression, of course, not in this regard. I'm just telling you, 12 plus 23 is an expression. Here, 23 plus 45 is an expression. Okay. Console.log of hello world is a statement. It is not returning, of course, even it return a value, accepted, but that is not necessary to you. ఇప్పుడు ఆ విషయం మనకు అవసరం లేదు. ఓకే, బట్ దట్ ఈస్ a statement. Where x, that is a line, right? What is that? It is performing some action. It is not returning any value. What it is doing? What action? Where x అని అన్నాను అనుకోండి, where x, లేకపోతే where x, where a అని, okay, x. What is this performing? where x అని అన్నప్పుడు ఇది ఒకటి పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఏం పర్ఫామ్ చేస్తుంది? Declaring a variable. వెరీ గుడ్, డిక్లేరింగ్ అ వేరియబుల్. అంటే డిక్లేరింగ్ అ వేరియబుల్, ఇట్ ఈస్ డిక్లేరింగ్. బట్ కంప్యూటర్ మీద పర్ఫామ్ చేసేది ఏంటి? ఓకే, ఫర్ మీ ఇట్ రిజర్వ్స్ 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ టు x. ఇట్ రిజర్వ్స్ 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ. 4 bytes మెమరీ మనకి మెమరీ మన ర్యామ్ మీద రిజర్వ్ చేసి పెడుతుంది. దట్ ఈస్ ద వర్క్ ఇట్ డస్. ఓకే, సరే. నెక్స్ట్, వేర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. వాట్ ఈస్ దిస్ స్టేట్మెంట్ డస్? ఇట్ ఈస్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్, రైట్? అదేమన్నా రిటర్న్ చేస్తుందా? లేదు. సో వాట్ డస్ ఇట్ డూ? ఇట్ అసైన్స్ 100 into x. That is, in the memory, it will put 100 as a binary number. Okay, okay, just for some more explanation. Do you have laptop, Prudvi? Very good. You have any movie in your laptop? నిజం చెప్పు. సరే, ఏ మూవీ లేదా? ఓకే. You have any songs, YouTube downloaded videos? Is it working? Oh, thank God.
ల్యాప్టాప్ ఉంది కానీ అది వర్క్ చేస్తలేదు అంటావేమో అని భయం వేసింది. ఓకే, యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ల్యాప్టాప్? ఏ మూవీస్ ఉన్నాయి? ఏదో ఒకటి చెప్పు, ఏదో ఒక పేరు చెప్పు. భీమ్లా నాయక్ మూవీ ఉంది. హీఈస్ హ్యావింగ్ అ మూవీ కాల్డ్ భీమ్లా నాయక్. ఓకే, భీమ్లా నాయక్ మీన్స్ పవన్ కళ్యాణ్ అండ్ రానా దగ్గుబాటి విల్ బి దేర్ ఇన్ ద కంప్యూటరా? ఉండరు కదా. ఇట్లా నువ్వు ఆన్ చేయగానే కళ్యాణ్ బాబు ఇట్లా వచ్చేసి డిషన్ చేస్తాడా? చేయడు కదా. దెన్ హౌ ద మూవీ ఈస్ దేర్ ఇన్ దట్ కంప్యూటర్? ఇట్ ఈస్ ఇన్ వన్స్ అండ్ జీరోస్. ఓకే, బైనరీ ఫార్మాట్లో 1 0, హార్డ్ డిస్క్ మీద 1 0 0 0. ఎన్ని ఉంటాయి సార్? చాలా అంటే వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద మూవీ? 500 MB, 2 GB. 2 GB అంటే 2 into 1024 MB, 2 into 1024 into 1024 KB, 2 into 1024 into 1024 into 1024 bytes అంటే 2 into 3 times 1024 into 8 bits. అన్ని వన్స్ ఉంటాయి, అన్ని వన్స్ కలిపితే భీమ్లా నాయక్ అవుతుంది. వెరీ బిగ్. ఎనీవేస్, అబ్బాయి మెమరీ ఏంది, నెంబర్ ఎట్లా పోతుంది అని అనుకుంటున్నాను, అందుకని నేను అంతా చెప్పిన. సో వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ యూ హ్యావ్, దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద మెమరీ యాజ్ వన్స్ అండ్ జీరోస్. దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే. ఇన్ ద మెమరీ మీన్స్ ఇన్ ద ర్యామ్. ఫోన్ ఉందా నీకు? ఏం ఫోన్? సామ్సంగ్ ఫోన్. దానికి ఒక మోడల్ ఉంటుంది, దానికి ఒక పేరు ఉంటుంది కదా, J7 Prime. ఇంకా రిలీజ్ ఉందా అది? వెరీ గుడ్, మంచి ఫోన్. ర్యామ్ ఎంత? 4 GB ర్యామ్. అంటే what do you mean by that? Is it 4 meters or 4 kilometers or 4 kgs? What do you mean by 4 GB? Right, atla. That is called memory. Okay, come back. I hope all of you are awake from the sleep, right? Andar lechira? Now let us start the point. So expression generally gives you a number, a value, not a number, a value. Statement does some work. Okay, yeah, don't get confused too much, but one thing is important. Statement primary focus is to do something. Expressions primary focus is to return something. But you should know what are the different types of expressions. ఇదే క్వశ్చన్ నేను రియాక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అడుగుతా. JSX అనే వర్డ్ ఉంటుంది, అది చెప్పినప్పుడు నాకు మళ్ళీ ఎక్స్ప్రెషన్ డెఫినేషన్స్ ఏవేవి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అని మీరు చెప్పాలి. సో a norm, this is called arithmetic expression. Okay, let us see. This is called primary expression. Primary expressions means there is no operator. If I write Maunika, MOUNIKA, Maunika, do I get any error? I am not declaring, I am not assigning, I am just typing a string over there. Is it an error? No, it is not an error. It's a primary expression. It is not doing anything, I know. For now you don't have any meaning for it, but this is an expression. This is called primary expression. Whatever you give directly the number, this is also a primary expression. This is also a primary expression. Okay, so these are called primary expressions. We give these primary expressions inside the statements. Statements lo istam mana primary expressions. Console.log of Karthik. So what did I give inside this console.log? Cheppali. Primary expression.
Then you have arithmetic expressions. What are arithmetic expressions? Arithmetic expression results in numeric value. Arithmetic expressions results a number. Number ante malli meer confuse avutaran numeric అని రాసా అక్కడ. Number means generally it is integer. Floating means decimal values. So numeric means anything. So any numeric value which is returned by some code is called as arithmetic expression. Generally we use arithmetic operators for arithmetic expressions. Relational expressions. Relational expressions which will be giving you the Boolean value. Relational expressions always evaluate to a Boolean value. నాకు తెలియదు కానీ నేను ఏమంటున్నా అంటే కార్తిక్ ఏజ్ సాయి ఏజ్ కంటే పెద్దది అని అన్నా. కార్తిక్ సాయి కంటే పెద్దోడు అని అన్నా. ఓకే, ఇప్పుడు మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్లో అవి చెప్పుకుని నాకు ఈ వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఐ మేడ్, వాట్ ఎవర్ ద రిలేషన్షిప్ ఐ మేడ్, ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? కార్తిక్ ఈజ్ ఎల్డర్ దాన్ సాయి. ఈజ్ దిస్ రిలేషన్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? నాకు తెలియదు, మీరు అడగండి. మీరు నిన్న మాట్లాడుకున్నారా? నువ్వు పెద్దోడువా? సేమ్ ఏజ్ అంటే ఒకటే రోజు పుట్టిరా? సేమ్ ఏజ్ అంటే సేమ్ ఏజ్. చెప్పు. చెప్పు, అడుగు. నువ్వే పెద్దోడువా? అచ్చా. సో మై ఎక్స్ప్రెషన్ రిటర్న్ ఫాల్స్. నేనేమన్నా కార్తిక్ ఈజ్ ఎల్డర్ దాన్ సాయి అన్న, బట్ ఇన్ reality he is elder. You got it? Any relationship, the volume of this bottle and that bottle is same. If it is same, it returns true. Okay, what else? My laptop is a great laptop. True. Cheppu true అని. Okay, anyways, so those relational operators gives you Boolean value, true or false. You know already what are these. Logical expressions, it looks like it always return a Boolean value, but unfortunately it is not true. Logical operators don't return always Boolean value. Logical operators అంటే ampersand or, that is and or, generally written true or false, correct. But when you apply on numbers, yesterday we have seen short circuit evaluation. In that, are we getting the only Boolean values? Then sometimes we are getting the strings, sometimes we are getting the numbers also. So that is where we understood the short circuit evaluation. Not only these, function calls are also comes under expressions. Function call will generally give you a number. Of course, when I define or when I discuss functions, then I will speak about function return value, how functions return a value. But functions also gives you a number, any function. So simple string or simple primary expression, arithmetic expression, logical expression, అదే లాజికల్ అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్, ఫంక్షన్ కాల్స్, దిస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. Okay, now you all remember this, but after 2-3 days, if I ask you what are primary expressions, I don't know how many of you really tell me all. Okay, let us see. Then statements. What are statements?
మొక్కే కదా అని పీకేస్తే పీకకోస్తే. This is not statement, it is dialogue. Calm down. Okay. Okay, so statements are going to do some work on the computer, like printing, taking the input, kind of things. So I would like to introduce you statements. What are statements? Statements are JavaScript sentences or commands. Statements are sentences are commands. So just as English, sentences are terminated and separated from each other with the period, comma. JavaScript statements are separate. One second. Just as English sentences are terminated and separated from each other with the periods and terminated with the semicolon. ఏం లేదమ్మా, separate చేసేదేమో comma. Termination, the completion of the statement is terminated by semicolon. Okay, let me show you what exactly I mean to say. That here I can have one more statement. Yes, here this entire thing is one statement which is terminated by semicolon, and these two are also separate statements. These two are separated by comma. Ready? So statements are separated by commas. Okay, next. Expressions are evaluated to produce a value, but statements are executed to make something happen. Normal expressions which are included, there comes under expression statements. For example, a is equal to a plus 1, 10. In this, you have only expressions. There is no other thing. That is why it is called as expression statements. I repeat, expression statements. Next, compound statements are empty statements. Without anything, if you put it like this is empty statement. It doesn't give you any error. That's empty statement. Now what are compound statements? What is a compound? Now madam compound tells. Okay, sorry. Do we have compound wall for a building? So what did you do there? You surrounded some houses into one compound. That is compound. First guttuku ragane compound ante ade vastudi kada. Some people will have a cement, some people will have bricks, some people will have thing ఏం చేస్తారు, మట్టి వేస్తారు, లేకపోతే కర్రలు స్టిక్స్ పెట్టుకుంటారు, చెట్లు పెట్టుకుంటారు. What should I do, right? So anyways, that is compound. Here what is compound statement? Set of statements are grouped together into one statement. See here, how many statements are here? 3. These 3 statements are grouped together into one statement. Okay. మా ఇంట్లో మేమిద్దరం. If I say yes, my brother says also yes. If I say no, my brother says also no. Okay. So బయట నుంచి ఎట్లుంటుంది? మనుషులే ఇద్దరు కానీ వాళ్ళిద్దరు మాట ఒకటే. People are 2, but they are actually 1. Okay. Is the example clear? అంటే చేస్తే ఇద్దరు చేస్తారు,
లేకపోతే ఇద్దరు చేయరు. ఓకే, వెయిట్. The same way, this kind of compound statements will help us to bind some set of statements together and to execute all the statements together, or else none of the statements will be executed. Execute అయితే అన్ని కలిపి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, లేకపోతే ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు దాంట్లో. We are going to get like such things. Such are called compound statements. In C language, we call it also called block of statements. Which bracket we use to create block of statements? అక్కడ కనపడుతుంది, మీరు అది అబ్జర్వ్ చేయాలి. విచ్ బ్రాకెట్ we should use to create block of statements? Curly brackets, or we call it as braces. What is that called? Braces. Braces, isn't it? Okay, so this is compound statement, and the declaration statements already we defined. I want to have a big BGM. Once you cross this 2 days, ఈ 2 రోజులు మీరు కనుక ఎట్లాగైనా కష్టపడి కంప్లీట్ చేస్తే మీరు ప్రోగ్రామర్. కంప్లీట్ కాకపోతే మనం ఇంకా చదవాలి. But if you are able to do these 2 days, 3 days properly, then never leave the programming. You are for program. In that process, I have to introduce you about conditional statement. What is that word? Conditional statements. So some set of statements will come along with the condition. What is condition? నువ్వు ఫీజు కడితేనే రా ఈజ్ కండిషన్. ఓకే, ఓకే. ఇంకో కండిషన్ చెప్తా మామూలుగా. ఇప్పుడు ఇది సీరియస్ కండిషన్ కాదు, సింపుల్ కండిషన్ చెప్తా. ఇఫ్ ఐ స్విచ్ ఆన్ ద ఫ్యాన్, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ పవర్, ఓన్లీ దెన్ it comes, right? So they are all condition. If x is greater than 10, in engineering colleges we have a condition. If you clear all the dues, only then you will get the hall ticket. Clear all the dues, isn't it? Okay. Recently, Indian women cricket team won the World Cup, under 19 World Cup, right? So దాంట్లో ఆడాలంటే, if you want to play in that team, what is the condition? We have to be under 90. Age should be under 90. There is a job, but they want BTech. So if you are BTech, if you are equal to, if your qualification equal to BTech, then come eligible. No, otherwise no. So conditions అంటే అర్థమవుతున్నాయి కదా. ఓకే, you are applying for matrimonial site. చేస్తున్నావా? చెయ్యి, లేకపోతే ఓపెన్. ఓకే, సో you have to give the age, right? No, sir, these are all real time scenarios. How can I tell you what is a condition, right? While we are filling the matrimonial site, we have to give our date of birth. So if you are not crossing 21, చూస్తే అట్లా అనిపిస్తలేవు 12-13 సంవత్సరాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఏం నేను కార్తీక్ని టార్గెట్ చేస్తలేను సార్. వద్దా, సీరియస్ చెప్పుకుందామా? సోను సుద్ తెప్పియాలా? ఓకే, గుడ్. No, don't be tired. These are all different words.
ఒక్కటేసారి ఇట్లా ఫ్లడ్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయి, అన్ని ఇట్లా తిరుగుతూ ఉంటాయి. దట్స్ వై ఐ మేక్ సమ్ టైమ్ ఫన్, నాట్ ఆల్వేస్. ఓకే, సో where we are, what is the point? Condition. So if you need to register into matrimonial site, you definitely need to be more than 21. Of course 21, not 18. No more 18. If you want to vote, then 18. అదేందో ఆ లాజిక్ నాకు ఇంకా అర్థం కాలే, చిన్నపిల్లలు నాకు తెలియని, మీకు తెలిస్తే చెప్పండి ఎప్పుడైనా. ఓకే, ఏమి రిజిస్టర్ చేసినావా? Okay, so condition, I hope you understood what is condition. So the conditions are so many. You have to tell me what are those conditions. Conditions sometimes can be one single expression. Conditions sometimes can be multiple expressions. What is even number? Which are divisible by 2 are even numbers. That is the condition. So if a number should be become an even number, then it should be divisible by 2. Point number 1. What is an odd number? Divisible by 2 kaadu, but you have to tell me properly. If the remainder is 0, then it is even number. What is odd number? Don't mind, tell me. Okay, సిగ్గుపడకండి, ఏం అడుగుతున్నావు నువ్వు అట్లా కాదు. Because you have to write that, sir, there are 10 numbers. You want to print the sorting. You directly print the sorting number. You know common sense and you know how to print it. But the challenge is not you to print it. Computer should print it. How computer will calculate it? For that you need an algorithm. ఇప్పుడు మన పని కంప్యూటర్తో చేయించడం, నువ్వు చేయడం కాదు. Yes or no? So see, we need it, otherwise it's not possible. ఇల్లు తుడవడం మనకు కూడా వచ్చు, కానీ ఇప్పుడు ఒక మెషిన్ కావాలి మనకి, ఆటోమేటిక్ అదే ఇల్లు తుడుచుకునే మెషిన్. బట్టలు ఉతుక్కొని ఒకటి కనిపెట్టినాం కదా, మనం కాదు, ఎవరో కనిపెట్టారు. ద సేమ్ వే యూ నీడ్ కంప్యూటర్ టు do it, not you. So you have to think like that. Small young boy, young girl. Chidama, next. What is odd number? Which is divisible by, not divisible. If I divide that number with 2 and I get a remainder as 1, then it is odd number. What is a positive number? Number greater than 0. చెప్పండి, పాజిటివ్ నెంబర్ అంటే ఏంటిది? వాళ్ళకి మస్తు పాజిటివ్గా ఉంటారు సార్ వాళ్ళు, ఆ నెంబర్స్ మంచి పాజిటివ్. అట్లా చెప్పు కార్తీక్, పాజిటివ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి? ప్లీజ్ అబ్బా చెప్పు. నెగిటివ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటిది? అవి కానీ అన్ని పాజిటివ్ నెంబర్సే కదా. ఓకే, విద్యానికేతనం చదివినావా? ఓకే, సో నీకు తెలీదా విద్యానికేతనం అంటే? తర్వాత చెప్తా. ఓకే, సో పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 0, నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ 0. నువ్వు మైనస్ అంటావా లేదా అని చూసినాడు అనమాట. మైనస్ అని చెక్ చేయడానికి లేదు, వీ కాంట్ చెక్ ద మైనస్. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ వీ హ్యావ్ టు మేక్? గ్రేటర్ దాన్ అండ్ లెస్ దాన్. దేనితోటి? ఆ బాటిల్ తోట, మైదా పిండి తోట, 0 తోట? చెప్పు మరి, కంప్లీట్ చెయ్యి. గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ అని చెప్పకు. గ్రేటర్ దాన్ 0 ఆర్ లెస్ దాన్ 0. గ్రేటర్ దాన్ 0 ఆర్ పాజిటివ్,
less than 0 or negative. Which are 4-digit numbers? అంటే 4 ఉంటే 4-digit అట్లా కాదు, నెంబరింగ్ వేలో చెప్పాలి. నేను కొత్త కాదు, మీకు తెలుసు. మీకు విచ్ ఆర్ 4-digit నెంబర్స్? ఒక 4-digit నెంబర్ చెప్పు. 4 digits ఉండాలి దాంట్లో. గివ్ మీ 1 4-digit నెంబర్. 1983. 1983 is a 4-digit number. Okay, what are the 4-digit numbers? 1000 to 9999 are 4-digit numbers. Okay, but as a program, how do you write it? The number which is greater than 999 and less than 10,000 are are 4-digit numbers. Atla. Okay. So like this, you should know what is the condition, what condition I am supposed to write. That is the complexity and the challenge for all the programmers. When I asked you to what are positive numbers, the condition, the expression is so simple. Greater than 0 are positive. But when I asked for 4-digit number, there are 2 expressions involved in it. Greater than 999 and less than 10,000. And so there I had to use logical operator. Sometimes we may need only one expression, sometimes we may need multiple expressions to find out the right result. Okay, but to apply this condition to a particular set of block of statements, that means what? Let us see this. What if the temperature is more than 35? Temperature 35 కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది? console.log of we can have watermelon. సమ్మర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. what we can do in the summers? బాగుంటుంది సార్ సమ్మర్. console.log of we can enjoy AC. ఊరికే చెప్తున్నా, అవునా కదా? ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ AC in the summer, వింటర్లో కంటే మంచి నిద్ర పడుతుంది. ఓకే, console.log of what we can do in the summers? We can enjoy, with family, అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు. enjoy the mornings. In winter you can't enjoy the morning. In rainy season nothing can be enjoyed, leave it. But in summer, in the morning you can see the sunrise, you can have the sounds of the birds. All these things are possible in summer. Do you agree with me? What is summer? This is summer. So this is one thing. What we can enjoy in the winter?
console.log of we can enjoy cakes. ఏమో మరి నాకైతే ఇంటర్లో మస్తుంటే కన్సోల్ నేను కొన్ని చెప్పకూడదు అది చెప్పట్లేదు. we can enjoy holidays. I like once this is Christmas season after half yearly exams, Christmas, Sankranti, December, January 26th. This entire 1 month is like a holiday time. School will be there. We'll wear the sweaters and we'll go, but we don't do anything in the school. One more thing. School day celebrations good ee time lone vastayi. Such a beautiful time, the whole journey. So these are the two things I can say. But see here we have to write it. If the temperature is greater than 35, this all things should be printed. If the temperature is less than 35, these all things should be printed. Of course, working in rastunna. So how do I write it? Where temp is equal to 34. Temp greater than 35. అని రాయడానికి లేదు. You should put this entire thing in a if bracket, this is called parenthesis, bracket and the condition. So what this if will do, if this condition satisfies, then it will allow to execute this. If ఏం చేస్తుంది, ఈ కండిషన్ కనుక సాటిస్ఫై అయితే ఇదంతా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. if the condition is satisfied, then it will execute all the block. అంటే ఈ 3 statements. If the condition is not satisfied in the sense returns false. Sometimes it returns true, sometimes it returns false. When it returns true, these all statements will be executed. When it returns false, none of these statements will be executed. So here I will write one more condition. If temp less than or equal to 35, do this. Now what is the output I am going to get? Now the temp value is 34. So when it executes line number 6, 34 greater than 35. 34 greater than 35. Is that expression returned true? It returned false. So if will take that false and it will not execute anything of that first block. Second, in the line number 13, if temp is less than or equal to 35. Work కాదు నాకు వద్దు. My only point is temp less than 35 returns true or false. True. అది చెప్పండి నాకు. I can ask you satisfied or not. ఇన్నన్న మాట్లాడతాను. Don't say anything. You just need to say what the condition returns, true or false. Because if we'll consider true or false, if ki true dorkite execution. If doesn't get true, if it gets false, then it won't execute. Very good. I have a number.
I have some number. Write a program to print whether that number is even number or odd number. How do you write it? I have n. Okay. So here I'm just trying to introduce you something called PROMPT plus prompt. So what does it do is it will ask you for a number, any number. Hello. It will be asking you for a number. ఒక బాక్స్ వచ్చి నెంబర్ ఇవ్వండి. Right. So that number will be assigned into X. Use the plus and then prompt of. You have to write a program whether n is even or odd. What will be the condition? మీరు చాలా చక్కగా చెప్పారు, కానీ ఇప్పుడు చెప్పమంటే చెప్పట్లేదు. ఫస్ట్ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఐ నీడ్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు చెక్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఐ హ్యావ్ టు యూజ్. కండిషన్ చెప్పండి. ఇందాకనే చెప్పిన n percentile 2 equal to 0. ఈవెన్ నెంబర్ అంటే నువ్వు చెప్పిందే ఆన్సర్ కరెక్టే, కానీ కంప్యూటర్కి అది అర్థం కాదు. నువ్వు డివిజిబుల్ ఇట్లా రాస్తే తెలియదు దానికి. డివిజిబుల్ అంటే డివిజిబుల్. నేను అదే అన్నా. ఇఫ్ వద్దు, కండిషన్ చెప్పు. Yeah, someone gave me a right answer in the online, but yeah, సరే నార్మల్గా చెప్పు మళ్ళీ. డివిజిబుల్ బై 2 అంటే డివిజిబుల్ బై 2 అంటే ఏంటిది? నాకు ఆ వర్డ్ చెప్పు. రిమైండర్. డివిజిబుల్ బై 2 అనేది నాకు అర్థమవుతుంది, కంప్యూటర్కి అర్థం కాదు కదా. చెప్పు రాధిక, అర్థమవుతుందా? కాదు కదా మరి. ఓకే. ఇఫ్ n రిమైండర్ కావాలి నాకు. ఐ వాంట్ రిమైండర్. సో percentile 2 is equal to 0. Then console.log of even. Wait, sorry. If n modulus 2 1 లేకపోతే not equal to 0, console.log of. I don't know what kind of number I am going to give when I say okay. Odd. $226 ఇచ్చిన. ఈవెన్ అను, ఈవెంట్ అని పెట్టిన. ఈవెన్. ఓకే. సో యూ నీడ్ టు రైట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కండిషన్స్. ఈరోజు క్లాస్ అయిపోయింది. I don't want to no, I speak whatever the concept I want to teach you, it's done. But I'll give you more information. Wait a minute. See, the same condition, when it is giving true, condition okate, condition is same, but when it is giving true, you are executing something. When it is giving you false, you are trying to execute something. But why should I check the condition twice? Why should I check the same condition n modulus 2 equality with 0 need not to be checked with twice?
If this is failed, of course this is going to execute, right? Right? So in situations, don't use if. I mean, again, use the else. So if this condition gives you false, immediately else part will be executed. If this condition returns false, else part will be executed. Now I will take two numbers. I want you to write the program to print the greatest of these two numbers. Akshay, N1 లో N2 లో ఏది greatest అని ఎట్లా చెప్తావు? Which is the greatest of N1 and or N2? Yeah, already the number given by prompt. Condition ఏం రాస్తావు? If n1 greater than n2, so console.log the greater number is n1. Super. Else console.log of greater number is n2. Good. Yeah, Rohini said it, not you. మీరు ఆలోచించు. ప్లస్ తోటి ఏం చేద్దామని? N1 N2 మధ్యలో ఏది పెద్దదని అడుగుతున్నా. చెప్పు. N1 is greater than N2, it prints It should print N1. N1 is greater. N1 greater. If N1 is less than N2, it prints. అదెందుకు నాకు మళ్ళీ? If N1 is greater than N2, N1 is greater. కాకపోతే N1 N2 greater నే కదా? N1 greater than N2 అండ్ ఎందుకు? ఆలోచించు, సాటిస్ఫై అయిపోకు. condition 2 అయితే అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సార్, లేకపోతే Correct. N1 greater than N2. So here I'll write it like this. If N1 greater than N2, then N1, else N2. खेल खत्म. I don't know which is the greatest number. That is the greatest. Ready? Like this, you have so many assignments. Let us see those assignments. ఇవి జస్ట్ నేను వెబ్సైట్లో పెట్టిన అసైన్మెంట్స్. ఓ సార్ అప్డేట్ చేసేసారా? రైట్ అ ప్రోగ్రామ్ టు చెక్ a number is divisible by 7 or not. What is the condition you are going to write it for that program? Yeah, Rohini, please calm. వేరే వాళ్ళు అడగాలి. Good. Okay. You are doing good job. Yes. Thank you, sir. ఆ క్వశ్చన్ లోనే మొత్తం ఆన్సర్ ఉంది. మీరు కష్టపడకూడదని నేను అది కూడా చెప్పేసిన, అక్కడనే చెప్పిన. If గట్టి లాగితే వచ్చేస్తుంది బయటకి, దీంతో కొడితే చెప్తున్నాను నేను. మాడ్యులస్ n మాడ్యులస్
7. it equals to 0. Good. Okay, aim sir, that's what the problem is. Do you remember your childhood days where you had to sort out the answer sheets for your teacher? మీ టీచర్ కోసం మీరు ఆన్సర్ షీట్ సార్ట్ చేయలేదా? ఇప్పుడు చేశారా చేయలేదా? టీచర్ ఆడ ఉండే మాకు సంబంధం లేదు సార్ ఆమెతో మాట్లాడచ్చు ఇట్లా కాదు. హౌ డిడ్ యూ డూ దట్? No one taught you how to sort it, right? But how do you teach computer to sort those numbers? నువ్వు చేసుడు కాదు, కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే రీతిలోనే చెప్పాలి. యూ హ్యావ్ టు టెల్ ద కంప్యూటర్ టు డూ లైక్ దిస్. దట్స్ ద ఛాలెంజ్ నౌ. You know how to plant a tree? Yes, I know. But you should not plant. Your 4-year son should plant the tree. Or your younger brother who is just 4 years old should plant the tree. సచ్చిన పోప్పుడు ఆడితో చేయించు పని. అయ్యో, I know the difficulty. I learned because of programming because of my mom. ఒక్కరోజు అన్నం ఉండమన్నది, నేను వండుతున్నా. How randomly she give us instructions. గిన్నె తీసుకో, కడుగు, ఆడబెట్టు, అయిపోతుంది అన్న. ఏ గిన్నె? స్టీల్ గిన్నె, బంగారం గిన్నె, వెండి గిన్నె, ఏది? I took a big steel because I had to cook rice, right? So how much rice I had to take? I don't know. Because I eat this much, so I took that much of rice. I don't know that will become bigger. How many water I should add? I added whole water. She was on the phone. After exactly 25 to 30 seconds, she said, cut the call, you need not to cook anything. I'm calling auntie. Okay, she will give you everything, all the food. You need not to spoil my kitchen. But I took it as challenge. Then I started learning programming, not cooking. Okay. Okay, so anyways, so that is, you have to give instructions to the kid, you have to give instructions to the computer. Think like this. Ready? Yeah. Write a program to check a factor. A given number is factor of 84 or not. What is a factor? Yeah. ఫ్యాక్టర్ అంటే తెలియకుండా మనం కంపెనీకి పోయి కోట్లు తెచ్చేసుకున్నాం. మంచిగున్నారు. 8కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 1, 2, 4 and 8. 24కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. Why they are factors? These numbers, if I divide these numbers with 24, again you are saying the divisibility, remainder 0. Don't take me wrong, sir, please. మీరు అట్లా మనసులో అనేసుకుంటున్నారు, కోడ్ రాసేటప్పటికి ఇట్లా అంటారు. Remainder divisible, how modulus division and remainder is 0, then such number is called as factor of 84. Next, write a program to check a number is factor of 96 or not. If the given number is more than 96, program should say not a valid input. What the hell is this? Yes, suppose if I give 486, the program should say the given input is not a valid
number. So how do I write it? This is the last program I would like to say for today, but you have to complete all the assignments. I'm talking about nesting. Let us see how many you will complete and how many you need to write. So here, first of all, if n1 is less than or equal to 96, then I have to check it. Then I have to check again if n1 modulus, sorry, 96 modulus n1 is equal to 0, then console.log of given number can divide 96. Okay. Hello. Here in the else, given number cannot divide. Okay. So see, this is like a poet. I know you may not feel it like writing by your own. You immediate గా అరే మొత్తం అంతా నేను రాసేయగలుగుతాను అని రాకపోవచ్చు. Slowly you will get it, but only practice is needed. Huh? Else, if this else is for fine knife, the topmost if console.log of Not a valid number. not a valid number. You are supposed to say that. Not a valid input. I give 3. Given number can divide, sorry, spelling, divide 96. 34. Given number cannot divide 96. Not a valid input. But you should have this. Okay. In this particular list of programs, you have a question called greatest of 3 numbers. So you can solve that problem by using ampersand, also nested if else. Okay. Today, those people who really want jobs after the course should show me and then go. Otherwise, day will not be completed. లేకపోతే రేపటి నుంచి రాకండి. Whether you do it by yourself or else you ask me and Dritiman sir will be available. I will give you hints. You have to write the fix. Okay. Chalo. That's it for the day. You know where the programs are. You know where to read these things. Already in the website, you have already the statements material. You read it and assignments are also there. Okay. Yes. By the end of the day, around 9 o'clock or 10 o'clock, you take my practical examples. Okay. Nenu pampistan meeku. I'll send you in the link. Today we are going to create the group. Yeah. Practical JavaScript training by Praveen Gubbala. In this, I have given so many examples, but do this. Those people who are on online, they may not have my support. Okay. So those guys watch these videos after 9 o'clock today. 9 ante morning 9 kaadu, night 9.
మిగతా వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను ఉంటాను మీ దగ్గర తోటి ఇక్కడే ఈ రోజు ఇక్కడే కూర్చుంటాను, కానీ మీరు చేసేటప్పుడు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి. ఈ ఒక్క రోజు 2 రోజులు మీరు టైం కుదుర్చుకోండి మౌనిక, బికాస్ వన్స్ వీ క్రాస్ దిస్ బెరియర్ వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ దేర్. ఈ 2 రోజులు కావాలి. ఇఫ్ ఎల్స్ ఫర్ లూప్స్ వస్తే ఏ రోజు కన్నా మీరు ప్రోగ్రామర్స్. ఇంతకు మించి ప్రోగ్రామింగ్లో ఏం లేదు, గాడిది గుడ్డు కూడా లేదు. బికాస్ ఇఫ్ యూ నో ఫర్ లూప్స్ ప్రాపర్లీ, while loops properly, arrays can be easy. If you know arrays, data structures will be easy. If you know data structures, Facebook also easy. But if you don't know what is for loop, what is while loop, what is if else, మనం ఇంతకు ముందు ఏదైతే పని చేస్తున్నామో అదే పనికి ఫిక్స్ అయిపోయింది. మరి బెదిరించట్లేదు, నిజం చెప్తున్నా. ఒక్క 3 రోజులు మనకి కాదంతే, కంటిన్యూస్గా ప్రాక్టీస్. నేను నైట్ ఉంటాను, మీరు రండి, ఈవినింగ్ తొందరగా రావడానికి ట్రై చేయండి. ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. బట్ 3 days we have to continue. Ready, sir? Chalo, that's it for the day. See you tomorrow.